behavioral design pattern. So design patterns that identify common communication pattern between objects and realize these patterns. ஸோ பொதுவான ஒரு கம்யூனிகேஷன் வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா பிஹேவியர் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஒரே மாதிரி தான் நடக்க போகுது. ப்ராசஸ்ன்னும் போது எல்லாமே சொல்யூஷனை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்க போகுது. ஸோ வாட் ஆர் த ப்ராப்ளம் அக்கர்ஸ், தட் ப்ராப்ளம் கெட்டிங் சொல்யூஷன்ஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா சினாரியோஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த சினாரியோ ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி வி ஹாவ் டு சால்வ் தட் பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம். அது வந்து கண்டிப்பாக வந்து ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஆப்ஜெக்ட் கம்யூனிகேஷனில் தான் அந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கிடைக்கும். ரெண்டு ஆப்ஜெக்டை வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண விட்டுட்டு அந்த ஜென்ரலாக என்ன கம்யூனிகேஷன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்றதை நம்ம இமேஜினேட் பண்ணிட்டு தான் we have to realize this pattern. That is called behavioral design pattern. So behavioral design patterns are concerned with algorithms and assignments of responsibility between objects. Behavioral pattern describes patterns of object and or classes, patterns of communication between them. The focus is to concentrate on the way objects are interconnected. ஸோ என்ன அதனுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன, கான்சென்ட்ரேட் த வே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி ஒன்னோட ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க போகிறாங்க, இன்டர் கனெக்ஷன் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஹவு தே கம்யூனிகேட் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இதில் பிஹேவியரல் பேட்டர்னில் பார்த்தா நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் சொல்கிறாங்க. ஸோ டைப்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியரல் டிசைன் பேட்டர்ன், தட் இஸ் செயின் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, தட் மீன்ஸ் டெலிகேட்ஸ் commands to a chain of processing objects. Commands create objects which encapsulates action and parameters. Interpreter implements a specialized language. Iterator accesses the elements of an object sequentially without exposing its underlying representations. Mediator allows loose coupling between classes by being only class that has detailed knowledge of the methods. These are all the types of behavioral design patterns: memento, observer, state, strategy. So memento means provides the ability to restore an object to its previous state. Undo state தான் வந்து மெமெண்டோன்றாங்க. அப்சர்வர்னா பப்ளிஷ் அண்ட் சப்ஸ்கிரைபர் மாடல். State means the behavior, alter its behavior when it internal state changes. உள்ளுக்குள்ளவே நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், என்ன சேஞ்சஸ் வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஸ்டேட்ஸு வெயிட்டிங், ஸ்லீப்பு, ப்ராசஸிங், ப்ராசஸ்டு, இனிஷியேட், எண்ட், எந்த ஸ்டேட்டில் வேணால் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இன்டர்னலாக. ஸ்ட்ராட்டஜி மீன்ஸ் allow one of the family of algorithm to be selected and on the fly of at runtime. Next one is template and visitor. So template is skeleton view of any of the pattern. The method defines the skeleton of the algorithm and abstract the class, allowing subclasses to provide concrete behavior. Concrete behavior means the skeleton class, that the abstract class is going to be build up a new class, that is a subclasses implementation of class. Next one is visitor, separates an algorithm from an object structure by moving the hierarchy of methods into one object. The next one is observer, defines and maintains dependency object between objects. So what are all the object responsibility that the object going to be maintained correctly, that is the dependency of the maintenance. An object maintains a list of its dependency called observers. What are all the dependents? That is called observer. The patterns is used when there is one-to-many relationship between objects, such as if one object is modified, the dependent objects are to be notified automatically. One object Y means it is dependency having other objects also. Subjects notify the observers automatically of any state changes, usually by calling one of the methods. Three major aspects of observers: the subject, which is object being observed, the observer which observes a subject, relationship between 1 and 2, attach, detach, update.
observer, it is mainly used to implement distribute event handling systems, also known as dependence, publish, subscriber, intent, define one-to-many dependency between objects. When one object state changes, all dependents are notified, updated automatically. ஏதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் சேஞ்ச் பண்ணோம்னா எல்லா ஆப்ஜெக்ட்லேயும் வந்து அப்டேட் அண்ட் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். இங்கெல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகிருக்கு, இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அப்டேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி. General example, for example, we have some data that can be displayed. ஒரு particular data இருக்குது, அதை டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்காங்க by a table, by chart or pie chart. Changes to underlying data should be reflected in all the three objects. நீங்கள் இங்கே ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணோம்னா 3 ஆப்ஜெக்ட்ஸில் டேபிள்லேயும் மாறும், பை சார்ட்லேயும் மாறும், பார் சார்ட்லேயும் மாறும், எல்லாத்துலேயும் சேஞ்ச். This is whether observer design patterns comes in handy. That is called behavioral design pattern. So behavioral design patterns are concerned with algorithms and assignments of responsibility between objects. Behavioral pattern describes patterns of object and or classes, patterns of communication between them. The focus is to concentrate on the way objects are interconnected. So அதனுடைய ஃபோக்கஸ் என்ன? கான்சென்ட்ரேட் த வே ஆஃப் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எப்படி ஒன்னோட ஒன்று கம்யூனிகேட் பண்ணிக்க போகிறாங்க, இன்டர்கனெக்ஷன் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ், ஹவு தே கம்யூனிகேட் பிட்வீன் த டூ ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றத நம்ம இதில் பிஹேவியரல் பேட்டர்னில் பார்த்தா நம்ம ஸோ இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கான்க்ரீட் சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம கான்க்ரீட்னா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி ஆகணும் இல்லையா சப் கிளாஸில். ஸோ அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க. மெயின்டைன் டைரக்ட் ஆர் இன்டைரக்ட் ரெஃபரன்ஸ் டு த கான்க்ரீட் அப்சர்வர், கீப் ட்ராக் ஆஃப் இட்ஸ் ஓன் ஸ்டேட், sends a notification to its observer when its state changes. Concrete observer, this is the actual object that is observing the state of a concrete subject. State that it maintains should always be consistent with the state of its subject. So observer example, here the announcer is there, action here, accept bid, bidders broadcasting a new high bid. So raise the questions, raise the answers. So each bidder possesses a number the paddle, indicate a bid. Actioner starts the bidding and the observer paddle in raising accept the bid. So acceptance of bid changes, bid price which is broadcasted to all bidders from a new bid. So observer defines one-to-many relationship, object changes states, other notified update automatically. So observer new agencies gather new and publish them different subscribers, create a framework agency to inform immediate to subscribers. Subscribers can receive the new in different ways, emails or SMS, any way to can communicate to subscribers. Solution need to support new types of subscribers. Maybe a new communication and technology will appear. So need to update the particular each and every subscriber. So observer example, the new publishers going to be publish, attach data, notify, add news, get latest news, all the things going to be new publishers. That is inherited going to be business newspapers. So these information is going to be published through newspaper, business newspapers. The subscriber going to be update this newspaper, this news through SMS subscriber or email subscriber.